pick some more with Alors, you. pour notre poêlée de champignons d'automne, So for au our baie des sous-bois et au autumn goût de mushroom terre, il va nous fry with falloir wild des berries, champignons. tasting of the earth, Donc là, on we're a going des to need some grisets, mushrooms. des baveux, So we've got des some sanguins, grisets, some des baveux, fesses de loup, some sanguins, and avec some des big puff balls, farandoleurs. and some Pour la farandoleurs, sauce, as il we va call nous them. falloir du jus d'agneau, For the sauce, du we jus need de some truffe, juice of lamb, some du truffle lait, de la juice, crème, some chicken stock to du vin season blanc, and bind the truffle soup. We'll also bouillon de need volaille some pour olive assaisonner oil, et lier légèrement ground pepper, la soupe de truffe. some Il port va nous and falloir cognac, aussi de l'huile d'olive, so the olive du oil, poivre du moulin, this ground pepper, du porto et du cognac and as I en said, alcool, the port and the cognac, du laurier, and des some bay échalotes leaves, et un oignon. some On shallots va tout and de an suite vous onion. montrer aussi comment on décore l'assiette So now I'll show à you base de how farine de we pain brûlé decorate the pour plate la with the présentation du plat. burned bread Avec un flour peu de to crème. present the plate rather nicely. Je fais So using a little cream, un décor comme ça. I decorate the plate this way. Voilà dans lequel on va dresser notre assiette de And champignons. here I'll set Et up qui- à my qui ce dish goût of de mushrooms de farine brûlée va with va this donner burned bread le goût flour, terreux des which will champignons. give a kind of earthy La taste to bonne the vieille croûte mushrooms. de pain. And it'll On va remind you manger of the avec. taste of Pour crusty la soupe, country il va nous loaf. falloir un oignon, So for the soup, I'm going to need an onion, quelques feuilles de laurier, a few bay leaves, les échalotes, the shallots, un crouton de pain and a crust of bread. pour lier la soupe. The crust of bread will bind the soup together. Il nous faut un sautoir, un petit peu I d'huile need d'olive. a shallow frying Parce qu'on va pan, laisser a touch of mijoter la olive oil, soupe pour since we're l'encomber going to let the soup simmer whilst I'm doing the fry-up. Un peu de beurre aussi, parce que A les little butter champignons, l'huile too, d'olive, ils aiment bien. because the mushrooms don't go well with olive Le oil. goût du beurre pour la chaleur d'un plat, c'est quand même... So the taste of butter is mieux. preferable. Une fois bien coloré, on va mettre Once les you've got a champignons nice avec, color, you can then add the et mushrooms on va and les get them faire to bien sweat. suer aussi. Et on va mettre notre bouillon de And volaille then I add the chicken pour stock lier tout ça. to bind it all together. On va les flamber un And peu then au you cognac flambe et it au all. porto. With a little cognac and port. Un petit peu de vin blanc A little bit of white wine now, pour amener un petit peu just to d'acidité give a aux hint of champignons. acidity to the mushrooms. Le lait et la crème. The milk and the cream, Et un peu de jus de viande. and just a dash of Je meat préfère le fond juice. d'agneau qui est plus parfumé I pour les prefer lamb champignons. juice because Pour la it's more poêlée de aromatic champignons. for mushrooms. Il va nous falloir For a mushroom fry, un petit peu de beurre. I need a little butter, Ici. about this much. Toujours pour pas que le beurre brûle. un And to petit make peu sure d'huile the butter d'olive. doesn't burn, just a drop Donc of là, on olive va oil. faire suer les morceaux. So we sweat Ils sont the plus longs à mushrooms, which take some time to cook, Les pieds de mouton, the pied de les mouton, cèpes, les the girolles, cèpe, the chanterelle. notre poêlée de champignons et notre So, soupe qui commence à mijoter là. The mushrooms are Donc, underway, pour la lier and our soup is beginning to simmer, et so lui donner le to goût que bind j'aime. it and give it the flavor I want, I'll add a On va y little mettre la bit poudre de of pain brûlé. burned bread powder, Et je vais la laisser 4 à 5 minutes and I'll leave it all in the oven for 4 to 5 minutes. au four. Nous, on va terminer nos champignons Now we have to finish off our En les mushrooms by salting them à la fin, just a little bit at the en les end sucrant un petit peu and sweetening them too avec un peu de bouillon de volaille with a little chicken stock, qui lui sale aussi, which also adds a taste of saltiness. qu'on va déglacer avec un peu de jus d'agneau. And I'm going to deglaze with a little truffle juice and some du lamb truffe. juice. Alors moi, ce que je trouve super là-dedans, What I really enjoy about c'est this de les avoir ramassés avec Madame is, Martin. first of d'avoir all, fait that I ces rayons de actually soleil, ces gathered moments, these with Madame se retrouver dans la Martin casserole in et the early d'avoir encore sunshine, avec and then nous, Madame Martin.
to find myself in front of a frying pan and then tasting and remembering the smells around Madame Martin's property, and then finally the dish itself, which will continue its history. And this is what makes me want to imagine and create sensations out of all the very simple things that take place in the kitchen and in life. I make a base on the plate, like this. I'm going to need a few slivers of truffle. Like that. A few drops of truffle oil and olive oil with a little twist of pepper. And to accompany the soup, we have this. There was a time when people made soup just with water and flour boiled together. So, here is our autumn mushroom fry with burned bread powder and a slice of leftover bread with truffle and its cream of mushroom soup to savor some autumn evening.